on my side angifuni ukukhuluma manga mina ngiboni any advantage yokujoin igang. Abantu abajoin amagang abantu abangena ejele bathukile, abantu aba especially ababuye ejuvenile. Ejuvenile kushaya umthetho kakhulu, intwana zisagwajisana khali impama. Ejuvenile akusindawo suitable for anyone. Yabona yaliwa kahle kahle ejuvenile, intwana nje sakhiphana inkani, yakwazwana kunama incidents abhlungu nje ejuvenile. And abanye abantu abathanda indaba zama gang ama colored, yabona not to sound racist mara ama colored kakhulu wona bayithanda leyo nto leyo, bayiphila ngisho nangaphandle, uyabona. So usually yibo abanye abantu abafika vele babe ama gangsters. Esikhathini esiningi into eyenze ukuthi kushintshe than before, umthetho ungasabi nepower, ama gangster angasabi nepower, ukuthi abantu ababushwayo manje abasafani nabantu bebabushwa kudala. Like dala boshwa abantu like career criminals, yabona, abantu abaphila ngecrime. They expected to baboshwe nabo vele, they prepared themselves before with baboshwe, bazoboshwa. Manje izinto bazilibele zichange, yabona, sekuboshwa nabantu abasoft, yabona, abantu abangasama criminal, yabona, abantu mhlambe ushayimeki, yabona, abantu ababoshelwe fraud, yabona. Sekuba nalabo bantu manje ejele bahlangane nalaba ke kwabe, so yabona manje ibalance igcina seyenza ukuthi ama gangsters abe dissolve, yabona, angasabi nepower kakhulu. Sekubanta into isibhujwa manje, yabona, abantu abashaya umthetho sebabukeka njengabongculi, yabona, bidayilaba bashaya umthetho, yabona. Then ke khona le ngudu ke ezibuya from the group le abantu buya from kuma sentence where apartheid, abanye they were on death row. Then those sentences were converted to life sentences, meaning they still could qualify for a parole. So as they were moved from maximum prisons to medium prisons, yabona labo bantu labo bahlale kakhulu ejele, uzothola ukuthi umuntu wakhona unabo ma 30 years ejele. I understand ukuthi umuntu loyo life yakhe vele bese beyangasaplanelanga nokuya ngaphandle. So labo bantu labo uzothola ukuthi yibo abanye abasa push indaba yomthetho, because ngekhathi ababoshwe ngazo umthetho bohamba phambili, you understand. So uzothola ukuthi labo bantu labo basase nale ingqondo lezi bekuphilwa ngazo kudala sabo masodumi, yabona. Abanye ababa involved endabeni zomthetho, abantu abangene bathukile, yabona, mosathukile mosangena nje uyafika nawe uyaqala ukuboshwa, wazi ukuthi ejele vele, yabona, ngama rumors ke wawezwa mawufika vele uhlangabezane nabantu abazokulahlekisa, bakujoinise wona amagenge lawo, bakezise nje izinto ezibhedayo, yabona. Then okhawathekile sisasuka. And ejele ke akuyi ngokuthi uthafu, yabona, ubuthafu abusebenze ejele, umqondo osebenza. Uthola umuntu ongangami kanje ngomzimba agwajisa abantu abathafu abaguga inzimbi, so ejele kusebenza nje umqondo, yabona. Yeah, so abantu basatshwa ngoba kune reason. If ngine rank emagengeni, you understand, ngilibele nginomzimba ongaka, umuntu othafa angeke angitshele, ngizomgwajisa, uzoyenza lento engiyifunayo, and ngine power because
nginamagenge wami behind my back, you understand. Kumele uhlale uvula amehlo ngoba especially if you are not in a gang, mara ke noma even if you are in a gang kumele uhlale uvulile amehlo because ama-attackers maningi and bangeza anytime bangakusukela nje ungayenzanga next awazi next awulwanga namuntu suke lo muntu ongamaze ongakazi ukukhuluma naye mhlawumbe okwelinye ise mhlawumbe bavule yabona ekseni after iphaka kuba nalesikhathi se-exercise yahluka ngamajele amanye amajele exercise is 1 hour amanye 2 hours amanye yabona. So lesikhathi se-Bene Plus kumele uhlale uvula amehlo ke ngoba yabona melanga uzithole umile nje noma kanjani umuntu akhona ukushaya ngapha yabona kumele ube iback yakho ibe against the wall yabona uzokhona ukubona umuntu because usually labantu abayenza le nto le amagwala akezi ku street bakufuna ulahlile and naye umuntu wakhona usuke aphoqwa ukuthi igang yakhe leyo bafuna ukuqinisa inombolo yabona. So naye ufuna ukukhuphuka kuma ranks bamtshele nje ukuthi ambosha umuntu so bathatha ingidi yabo ingidi le yokulokhu umnyango last number lenkulu le angazi ke bazithatha le ingidi lezo because ingidi zivunyelwe ukuthi ukhona ukhiya amaloka, you understand. So amaloka usually adinga ingidi encane yabona. So mara ke ubona sokona ngingide ngaki last number bayifake esokisini then babamba isokisi kanje uzongumuntu kushala. There was this guy bamshawa crack isikali angazi nix and naye lo muntu loyo bengiclose naye so ngafila bad kakhulu. So mele uhlala uvula amehlo and even noma kuyophakwa elayinini yaphaka nakhona ingozi nasilayinini yaphaka ngoba kahle nje ecrowding ola wenzakala khona izinto yabona. So noma uselayinini yabona akumelanga ulahle nje noma kanjani nje yabona. So concentrate endaweni zokuthi kumele ubheke ama surroundings wakho ukuthi yonke into iclear, wonke umuntu ola eceleni kwakho uyamthemba nasemva kwakho. Kusho ukuthi manje kumele uhlale ubhekile, you understand, ngoba one mistake uzokhala lento ekhanda or sometimes more nebhadi bagwazana nokugwaza yabona. And the way banesibindi ngakhona nephoyisa abalugwaze inombolo inokuphuma nje ukuthi kumele ugwaziwe iphoyisa yabona. Lo shaya iphoyisa okay, lo gwazi iphoyisa bekashaya fucked up mara ke ukushaba kwakhe it means yabona nama rank wakhe akhuphukile automatically noma ngaya kuliphi ijele ugeneral